ceremonies to please delay the start of this reception because of the rain. To give people a little more time to get here. 少し遅れて式を始めさせていただくことをお詫び申し上げます。Good evening and welcome to the Tokyo reception to celebrate the 52nd anniversary of Samoa regaining her full independence, and an occasion also to celebrate the 20th year of the Samoa JOCV Association in Japan. Thank you for honoring us with your presence this evening, and I apologize for the weather. 国会議員の先生方、各大使をはじめ、本日お越しいただきましたご来賓の皆様、こんばんは。本日はサモア独立国52周年式典および青年海外協力隊サモア OB 会設立20周年式典にようこそおいでくださいました。また、あいにくの天候にもかかわらず、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。As with similar receptions in the last 2 years, this reception is not a usual diplomatic reception to celebrate national or independence days. Instead, we celebrate by bringing together people who have actively assisted Samoa and our Tokyo embassy from all sectors, parliament, government, business, and the Japanese community to show our appreciation for their support. 過去2年間、同様の会を開催させていただきましたが、この会はサモアの独立を祝う堅苦しい式典ではなく、サモアやサモア大使館を実際に応援していただいている国会議員の先生方、政府の皆様、一般企業やコミュニティなど、さまざまな分野でご活躍いただいている方々にお集まりいただき、日頃のご支援に対する感謝を表明し、独立を祝うのが目的です。With your indulgence, I would like to mention a few of these people here tonight. But before I do that, I would like to congratulate the Japanese national rugby team, the Great Blossoms, for their victory over Samoa last weekend. We look forward to meeting you in the World Cup. Now, for some of these people who are here tonight, first we have here this evening some of the members from the Diet who are members of the Japan-Samoa Parliamentary Association. Welcome. ご来賓の方々について少しお話をさせていただく前に、先日行われたラグビーのサモア、日本の友好試合でマヌサモアに勝利した日本のチームにお祝いを申し上げます。次回はマヌサモアが勝たせていただきます。まずはじめに、本日は日本サモア友好議連の先生方の何人かにもお越しいただきました。Secondly, you will find that the only diplomats present here this evening are diplomats from the Japanese Ministry of Foreign Affairs, as well as diplomats from 9 Pacific embassies in Tokyo, including, of course, New Zealand and Australia. 次に、本日お集まりいただきましたご出席者のうち、外交関係のお客様は、日本国外務省およびニュージーランド、オーストラリアを含めた9つの太平洋の大使館の方々にご参加いただいております。Many of the guests here tonight are former Japanese volunteers. Some of them are very old now because they were there 40 years ago. Volunteers who lived and worked in Samoa, many in the rural areas where they were teachers. They have been Japan's human face to the people of Samoa, and their most valuable service to Samoa would always be deeply appreciated. They are now strong, active supporters of Samoa's Tokyo Embassy. 本日お越しいただいたお客様の多くは、以前にサモアボランティアとして赴任し、地域の方々に
地域の村で教職などに就いていただいた方々です。ボランティアの皆様はサモアの人々に対するまさに日本人の顔であり、サモアに対する価値ある活動には心より感謝申し上げます。We also have here many people from the Japanese community who have provided valuable practical assistance, which have been a huge help to our embassy, particularly in the first 5 years of its establishment. また、大使館開設からこの5年間にわたり、私どもの大使館に多大なご支援をいただいた多くの日本人の方々にもおいていただいております。We have here tonight a representative of the Yasaki company. The Yasaki Samoa branch of this company is the biggest employer in the private sector in Samoa. また本日はサモアの民間企業の中では一番の従業員数を誇る矢崎産業様からもご参加をいただいております。We have representatives from several schools in Tokyo which have established good working relationships with our embassy staff and members of our Samoan community, and they have established relationships where they share knowledge and cultural exchanges. 本日はサモアに対する進出の可能性を前向きに検討されている企業の方々にもお越しいただいております。We have representatives from the Tohoku Shinkin Bank, which has shipped to Samoa a most generous gift containing a large amount of high-quality exercise books and pencils for use by students in the rural primary schools throughout Samoa. Another assignment is due soon. また本日は昨年サモアの地方に住む子どもたちのためにたくさんのノートと鉛筆を寄贈していただき、本年も同じく寄贈のお話をいただいている城北信用金庫の方々にもお越しいただいております。We have representatives from Iwaki City, with which our embassy has developed friendly relations, which started in 2009, when, with a generous donation from the Iwaki City's famous Hawaii Spa Hotel to assist Samoa with the recovery after the devastation of the major earthquake and tsunami which struck Samoa later in 2009. また本日はいわき市の代表者様にもご参加をいただいております。いわき市とはサモア大使館が2009年に設立して以来お付き合いをさせていただいており、またいわき市の有名なスパリゾートハワイアンズ様によりサモアで同年の2009年に起きた地震の際には復興の支援をいただきました。We have the president of the Society for the Promotion of Japanese Diplomacy, which has donated good quality and most useful recycled Japanese utility vehicles for use by our emergency, disaster response, and ambulance services. そして災害時や緊急の事態にサモアの人々の命を救う中古車車両をご寄付いただき、またこれからも継続してご寄付いただくことになっております日本外交協会の代表の方々にもご出席いただきました。These are some of the people who have graced us with their presence this evening. Now, let me say that the relationship between Samoa and Japan has been a strong and friendly relationship since 1962. And this relationship has been based on mutual trust and respect. Throughout those 52 years, Samoa has maintained solid stability politically, economically, and socially. As a result, Japan has been able to work with and to assist Samoa in a calm and a cooperative atmosphere. The people of Samoa are sincerely grateful for all the assistance provided by Japan to our country. まだ紹介しきれませんが、本日は他にもたくさんのお客様にお越しいただいております。最後にサモアと日本の絆について
言及させていただきたいと思います。日本とサモアは1962年の独立以降、信頼と尊厳のもとに日本とはとても友好的な関係であります。独立してからのサモアは52年間、政治的にも経済的、そして文化的にも安定を維持してまいりました。その結果として日本国も安定した友好的な環境の下でサモアと共に仕事をし、援助が可能だったと言えるでしょう。サモア国民は心より日本国によるサモアの援助に感謝しております。This relationship has been further strengthened by the establishment of Samoa Embassy in Tokyo and Japan's embassy in Apia over the last 5 years. また、この5年間の間に在東京サモア大使館と在サモアの日本大使館が設立されたことにより、両国との関係はより強固なものになりました。Let me conclude by pointing to a tangible demonstration of the strength between the relationship between Samoa and Japan, demonstrated at the highest level. The current Prime Minister of Samoa, the Honourable Tuilaepa Sailele Malielegaoi, has attended every Palm Summit meeting in Japan since the splendid Japanese initiative started in 1997, and he plans to attend the Palm 7 in Iwaki City next year. 最後に、サモアと日本国の強固な関係を表す一つの事例として、サモアの現首相であるツイラエパ・サイレレ・マリエガオイ首相が1997年より始まりました日本政府主催による日本で開催されたすべてのパームサミットに出席しており、来年の開催予定のいわき市のサミットでも参加の表明をすることを、参加予定であることを皆様にお伝えしたいと思います。Thank you once again for your presence here this evening, and please enjoy the rest of the reception. それではどうもありがとうございました。